ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਬੇਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਡੋਰ ਨੋਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰ ਸੰਗਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਸ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਅਰਨਦੀਪ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਨੈਬ ਕੌਰ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਇਰਫਾਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਤੂਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਸੈਮ ਚੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਟੂਰ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, CP ਟੂਰ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੋਹ ਬੰਗਾ ਮਹਿੰਦਰ ਬੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਸੁਣਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟਾਈਮਸ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਸਰਕਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ, ਮੁਜਾਹਿਦ ਚੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਜ਼ਨ ਜੋ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਬੁੱਟਰ ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕਲੇਰ ਹੁੜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦੀ ਲੈਫਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਗ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। Hello, Sat Sri Akal to everybody. I'd like to thank Mr. Buttar for having me, the Punjabi Media Association, and all the other candidates that are here. Shows that we are concerned. I'd like to thank everybody. My name is Jag Gill, and Ward 12 is where I live. Ward 12 is where I was raised, and very concerned about the crime rate in Ward 12. That is the main concern when I'm door knocking. Number 2 is public transportation, and number 3 is fiscal responsibility. All 3 which are on my platform at jaggill12.com. A little bit about myself. I'm married, I'm 40 years old, I have 3 children, and I've been married for 14 years. I have a Bachelor of Science degree, and I currently work in the oil field, where I've been for the last 11 years, and I've been an operations manager, project manager. Key thing about being operations manager is what I do is I manage budgets, and I manage manpower. And it doesn't take an operations manager to see that the city is misusing our taxpayer money. And that's where a lot of people are concerned too, is fiscal responsibility. Especially when we all got our property assessment this year. They're making it affordable to afford a house, and we're losing the incentive to buy a house. Please visit my website, jaggill12.com. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੈਗ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਬਰੀਫ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਸ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਯਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ 100%। ਮੇਰੇ 2 ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਔਰ ਹਾਰਮਨੀ TV, ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਲੰਟੀਅਰਿਜ਼ਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰਸ और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशंस। मेरा बायोडाटा मेरी वेबसाइट पे है electyasharma.ca, और मैं थोड़े नाल हमेशा ही वचनबद्ध हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा साहब। तो हुण अरनदीप संधू हुरी अपनी इंट्रोडक्शन देंगे जी। हाँ जी अरनदीप। Thank you, Buttar Sahab, and thank you to the entire Punjabi Media Association for putting this debate on. My uncle died as a result of an unsolved homicide. I was 17 at the time, and the
homicide and the response from the community had a profound impact on my life. I'm running because I saw the way our community can come together and fight for justice through grassroots initiatives. I will ensure that this community, the community I was born in and raised in, continues to build and strengthen this fabric. We are all residents of this city. We want to see it succeed, and we need to see it succeed. That means building Edmonton while remaining accountable and respecting taxpayers with strong fiscal management and transparency. I have the necessary political experience. In 2013, I was the youngest vice president in PC Alberta Party's history. I became the vice president outreach of that party. This experience and the relationships I built across the political spectrum and across levels of government have taught me how government works and the importance of diplomacy and getting things done. Consistency, persistence, and trust. These are the values which you can expect of me. That is why I'm now asking for your vote. There are a lot of candidates in this by-election. Many of them do not live in the riding, do not understand the local issues, and do not have the requisite background to understand and represent our concerns. I do, and on February 22nd, I ask that if you agree with what I represent, that you vote for me, your neighbor, Arandeep Singh Sandhu. ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਰਨਦੀਪ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਥਿੰਦ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਆ, ਨਵ ਕੌਰ, running as ਨਵ ਕੌਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ three major issues of what I'm running for. ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੰਪਲ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ Ward 12 ਦੀ, I've been educated from Ward 12. It's been my community for my entire life. ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਡੇਕੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਂ U of A ਦੇ ਵਿੱਚ researcher ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ policy, legislation ਦਾ research ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੰਮ public interest research group ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ across the city। ਮੈਂ ਬਹੁਤ youth ਦੇ ਨਾਲ organizing ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ legal education ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, and non-profit ਦੇ ਵਿੱਚ। So ਮੇਰਾ diverse education and experience ਹੈਗਾ ਆ। So ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰਾ passion, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, is because I'm passionate about services for families. ਸਾਡੇ ward ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ families ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। It's very important we represent the concerns of the most vulnerable people that reside in our neighborhood. Some of those issues are linked to transit options, making sure that all people have access to different parts of our city and are able to work and socialize everywhere in our city. Tija hissa mere liye is infrastructure, social infrastructure, so dealing with issues of poverty, the systemic roots of poverty which lead to addiction, crime, mental illness, the structural roots of these issues. As a teacher, I have quite a bit of experience working with such people. Thank you very much. ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇਰਫਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜੀ। Sure. Just thank you for everyone for being here and for organizing this. I think this is a great opportunity for residents of Ward 12 and of Edmonton to learn a little about who we are, why we're running, because with many people running, we need to make sure we have the best information and everyone's well informed. So I've worked with the city of Edmonton for over 5.5 years. I have a strong grasp of municipal government from a policy level, from an operational level. I started out working as a crime analyst with the Edmonton Police Service, and I'm currently taking a leave of absence, but I'm working with the Aboriginal Multicultural Relations Office with the City of Edmonton, where the main goal there is to create a welcoming and inclusive city. So of course that's one of my main priorities, to make sure that work gets completed. Number two though, because I have experience seeing how the city hands out contracts. I myself in our office. Sorry, Irfan, you have to restart. Sorry again? This mic is not working. Oh, okay, no problem. Please, I'll fix this one. Sure. Start again? Yeah. Yes. Okay, sorry about that. So I get the 2 minutes, right? Yes. So starting from the top, my name is Irfan Chaudhry and I'm one of the candidates running for City Council in Ward 12. As I was mentioning, I've worked with the City of Edmonton for over 5.5 years. I have a lot of municipal government experience. Started out with the Edmonton Police Service as a crime analyst, and I moved over to a new position where I'm at right now, currently on leave, Aboriginal Multicultural Relations Office. The main focus of our work there is to create a welcoming and inclusive Edmonton. So a lot of the initiatives we see on the go right now, our office has been really very informed and very influential in getting those options off the ground. Number two though, because I have a lot of experience with the city, I understand what we do well when handing out contracts, and I also know what we do not very well when handing out those same contracts. So a key point for me, on top of building a welcoming and inclusive city,
is creating better accountability measures within those contracts. Because if we have better accountability measures within those contracts specifically, it's going to impact everyone's bottom line. It's going to really create more fair service delivery, and it's also going to be a way for us down the road to see how we might be able to impact our taxes and our property taxes at the end of the day. So even though the city is moving to a 3-year operating budget for the first time in the next 3 years, this allows us to plan. So having that experience, that knowledge, that background with municipal government specifically, I am the strongest candidate. So you can visit our website at irfanward12.com, and you can also like us on Facebook, irfanward12. Thank you very much. Thank you, Irfan. My name is Preetour. Dear residents of Ward 12, I am running to be your representative for Edmonton City Council and look for your support on February 22nd. I have dedicated myself to the community and this great country. That I have been living in this ward for the past 25 years, and I have raised a 22-year-old son. I have served as an executive committee member on the Sikh Women's Association. As well, I've been board of director with Millwood's Family Resource Center, and I've championed many volunteer projects with Canadian Blood Cancer Foundation, Edmonton Food Bank, and Canadian Blood Services. I have received a teamwork and a leadership award from Edmonton Transit, as I have a mastered in bus and LRT operation, dispatch, resource management coordinator, and bus and LRT instructor. As I've been working with the city for the past 18 years, I understand the needs of the community. Over the past few years, you all have seen the money wasted on the Growth Road Bridge, as well as rec centers. They were open in November 2014, and they're already shut down for another 6 months, and they're not opening till April 2016. However, like most community activists, I am not going to give up. I am going to keep fighting. We still have hope, which is why I'm running for the City Council to be your voice in Ward 12, to be elected official who put families first, not my self-interest, and bring back the dignity to the middle class with meaningful employment, to make transit more efficient and bring transparency to every tax dollar being spent. And I encourage every resident to pay special attention to this debate today and vote for the best candidate that represents you and your family. Thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਿਚ ਆਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੈਮ ਚੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, thank you for having me here, and thank you Punjabi Media Association and all my candidate fellows here. My name is Sam Chaj. I'm family man. I'm running for the councillor for Ward 12. I am successful entrepreneur and volunteer, also active community member. ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜੀ ਮੈਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੋਰਪਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਹੋਵੇ, ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ organ donation ਹੋਵੇ. I strongly believe to give them back to the city who gave me so much. I have a proven track record, experience. I can bring the unique to the table experience, my proven track record. ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਰਡ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਡ ਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਜਿੰਨਾ ਜਿੱਕਣਾ ਓਵਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ, ਦ ਪੀਪਲ ਆਸਕਿੰਗ ਵੀ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਹਾਇਰ ਕਾਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੌਬਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਵਾਰਡ 12 ਦੇ ਲਈ, ਐਡਮੰਟੋਨੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਫਰਵਰੀ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੈਮ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਟੀਵ ਟੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਸਟਰ ਟੂਰ। Thank you very much.
My name is Steve Tour, and all the candidates that's been here. I was born in Vancouver, BC in 1970, so I'm about 45 years old, still young. But moved here since 1985 in Millwoods. From Millwoods, I've got married, have 4 children. Mike ਲੱਗੇ ਜੀ Oh, sorry, 4 children, 3 boys, 1 daughter, aged from 11 to 25. I went to NAIT in got my welding degree in 1998 and received my journeyman certificate. After that, I got a small trucking business. Since 2004, still running that. Reason why I'm running for council is I think a middle class person needs to be heard. And every time you go out and talk to door knocking, all et cetera, nobody hears the middleman. And the middle person, you know, wants simple answers, nothing high tech or anything like that. You know, I grew up around these, I'm still working around these people. Basically, main question is why the tax is going up. There's no straightforward answer. They want straight answers. Nobody gives them straight answers. So that's one reason I'm running for it. And basically, that's about it. Thank you very much. ਹੁਣ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਬੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦਰ ਬੰਗਾ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Hi, my name is Mo Banga. I am 58 years old. I've raised 3 kids in Edmonton, Ward 12. Living here for 38 years now. I have the pleasure of assisting with raising 5 grandkids. I moved to Canada in 1977. Moved to Edmonton in 1978. Then I worked as a roofer, laborer. Then I became a journeyman welder from NAIT. Eventually, I moved on to get oil and gas diploma from Northern Alberta Institute of Technology. Went to university and got a bachelor's degree in engineering physics. After about 1 year working as an engineer, I ended up joining Edmonton Police Service, where I'm working for the last 24 years. And I am currently assigned a detective's position in the Southeast Division. And again, my reason for running is I want to see Edmonton, and especially Ward 12, on the map with the issues that are concerned with LRT and transportation. Of course, my main is community safety, and the last one is growth and development of the new areas in Ward 12. I want to see economic growth in the accountability and transparency on the part of City of Edmonton. I am experienced, dedicated, and well-rounded. That's why I deserve your vote. Thank you. Thank you very much ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਧਰੋਂ ਬੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਫਿਰ ਮਿਡਲ ਚੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਈਕ ਤੇ ਜੀ, ਮਾਈਕ ਪਲੀਜ਼, ਮਾਈਕ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸੋ ਜੀ। My name is Mujahid. ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। My name is Mujahid Chak. As you know that I have been in the media for the past 35 years. I was the first person who started East Indian media in whole Alberta in 1975. Anyway, just one question to all of you, anybody wants to answer. Economics and politics goes together. Economic situation of Canada is in limbo nowadays. What would you do for the betterment of Edmontonians working as a city council? That is the question everybody should answer. Thank you. Yeah, go ahead. Hello, my name is Mo Banga. I'm going to take the first question. What would I do for Edmontonians? I know I explained already, I'm educated, experienced, and I have learned my trade of tricks of the trade. ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲਿਸਨਰ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ
ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਔਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਸਮ ਅਪ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਾਰਡ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਤਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲਸ ਹੋਣ, ਰੈਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਹੋਣ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਡ 12 ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਕੈਨ have the business growing here and people moving from the other parts of Canada into Ward 12. Thank you. ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ, No, I'll actually answer last. Don't mind. ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12 ਜਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਡ 12 ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਮੀਆਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਵਾਰਡ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਓਵਰ ਬਜਟ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਆਈ ਕੈਨ ਸਪੈਂਡ ਦੈਟ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਫॉर ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੇਫਟੀ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਲੋਕ ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਤੇ ਜਾਈਦੇ, ਲੋਕ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਡਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖਰਾ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪੇਨ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਝਿਜਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਮੇਨ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ। Thank you. This is Preetur. Very, very, very valid question. ਕਿ economics and politics ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਇੱਕ good politician ਨੂੰ economics ਦੀ ਜਿਹੜੀ information ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। During these days ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ door to door ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ job ਦਵਾ ਦੋਗੇ ਜੀ? Simple, because people are out of jobs. We are in a recession. And this is the time when a city should bring up big infrastructure plans where people can be employed. So it'll help us get out of the recession. Okay. Thank you. Thank you. Yes, Mr. Irfan Chaudhary. Yeah, so Irfan Chaudhary here. Very good question. So as someone who lives in the ward, is raising a young family in the ward, obviously impacted by all the economic discussions you were just talking about. But what I'm really looking forward to seeing is how we're able to bounce back from it. Right now, Edmonton is doing an amazing job in recreating our downtown environment, and you're seeing the amount of potential jobs that's going to be created as a result of the arena and the surrounding area that's going to be built. What does that do? It's going to create jobs not only just in Edmonton, but it's not only in downtown, but it's also going to encourage other major companies to consider Edmonton as a place to bring some of their head offices to. You look around the area in Ward 12, this is the fastest growing area in all of Edmonton. You see the vast amount both of residential but also commercial areas. In fact, where our office is for the campaign just off of 91st Street, there's a lot of big corporations there who have their head offices there. And I think when we see Edmonton create a vibrant downtown, encouraging people to not only consider Edmonton as a tourist destination, but a place to conduct business and raise a family, that's really going to help us get out of the economic turmoil that you had mentioned earlier. So thank you for your question. Thank you. Hello, thank you, Navjot.